mao to nga grasping jud mi kayo mga pa jud mi ug asa mi mangita man ang makatap mi og mga principals nga daan nga nasa field aron magpa-technical assistance mi what to do. Mo to na kasagaran to. Kita ba ngayon mga awa man may mga ndoy ana mahimong principal pero mukaliter ba nga i-recommend ani sa inyong principal. So kinahanglan you must be ready in everything and in every time. Kay musugot lang sa di daghan kaayo rog mga eskwelahan sa public school nga walay school head. Mao bitaw na nag-cluster head sila. Mao na nga basin og manglimpyo na day ang lipid karon nga kada station na joy school head. So be ready na lang mo tanan. Okay. So equip yourself. Oh, bitaw. Invest. Equip yourself so that by Ready the na, time makalit there na will lang. be an You're opportunity. ready na. So like your EQ is ready. No? So inig assessment na natural naman na nato mga different teachers or bisag asa nga institution nga after ana na joy feedbacking mahitabo, di ba? Na amo joy kinahanglan jud makiistorya jud ang nag-observe sa gi-obserbaran. So mao ko na common nga assessment na himuon sa kuan sa public But school. that's actually one traditional. Oh. O na ay namatay pre mao tong sa buton. Ya pagkaman sa process na pagkaman ako post observation man ang mag-meeting mo na pangutan na bitaw tay pangutana na what kanang had happened during the observation or during the delivery of the lesson. So mo na pungot kay ang problem ang teacher ma-shock siya kay siya na deliver siya pag ipangutana kung siya nahitabo nga naa mo tay nag-observe. No? So, ingon na ako nalalagi aron paghatag og avenue sa iyang kaugalingon nga dili pud siya mismo murag direkta bitaw nga matagaan o feedback niya kuan kono be kind to animals kita mag-observe be kind to animals kay bisan og mingon og agree na siya pero grabe kuno ang heart pounding anak murag 8 times jud kuno ang ilang bation. Mawa ko kun sila sa kalibutan ni na makakita na sa principal. Personality pala nan sa principal. Tigok na ang ilang concentration. So there are important considerations in designing future training courses. Number 1, teaching experience, previous participation in in-service teacher training courses. Labi na sa public kay nailaghan mga invitations of different mga global innovation seminars, international seminars. Pero nangutana ko sa DepEd o kangay ko kumutambong ana, ingon sila not unless nasa sa memorandum, hindi ko na attend kay nay uban lagi ko no money making, yang matingata kay 3-day seminar ma'am niya ang 1 day is wala na seminar pa suroy-suroyon na mo sa area. So ma-differ ang atong purpose unta to nga ma-fully equipped unta ta. Pero murag way ko manang according to the DepEd Division of Bohol kana ra jud naa sa memorandum. Pero kung sobra-sobra inyong kwarta nga way lingaw inyong kwarta, go on bisag asa sa kalibutan mo seminar mo. There are factors also in the design of training program. So proficiency building components to raise awareness and encourage reflection on the participants' knowledge and experience. Mao na nga di jud ta makahatag og training kung dili nato iagi consensus katong atong gihimo nga proseso na nakakam up ta unsa jud ang ato ang title sa ato activity. So dili pwede nga magtaka-taka ang supervisor nga mao ni gikinahanglan sa mga maestra. Kinahanglan everything should draw from themselves. Gikan jud nila ang kuan. So professional competence or development. By the way, this assessment and training needs ano siya mo cater or motubag sa clarion call for the professional kanang development of the people in the academy kay aron kanang lain mo gud paminawon nga nato sa classroom niya na isahay bright pa atong estudyante kay nato murag lahi ra pa murag kuan kayo awkward kay paminawon. So dealing with the training, the trainer mo nang nga sa public man gitawag og TOT kay trainers, okay. Trainers of trainers. Asa na sila? So, gipadana sila dito sa Manila, oy gi-represent sa Bohol Division pag ulit diri, mao na koy ato sa regional niya ang taga division mo attend sa regional niya. Ana hangtod niya mo na sa grassroots. Yeah, a trainer is not only a researcher. Do you agree? Yes. Ha?
nga a trainer kuno is not only a researcher but also a learner. So he is or she is someone interested in learning about process from their own and other people's practice, from training initiatives and reactions. Itong mura mo ni give and take nga kuan. So, na mga questions, what have I learned? What have my trainers learned or trainees learned? So, kung makatubag mo na nga pangutana, so 50% of your kuan activity is successful. Pero dili to siya matubag, wa jay ayo ang imong gihimo. There are key areas of training needs. How to access training facilities, money atong mga problema kung maghimo na ta ani dili basta-basta ning mag-design og training kay daghang kag i-consider. Money sila no? Access of training facilities and opportunities for training and teacher development programs, dealing with the dropout and so that sa classroom ni siya. So kani siya nga habitual access estudyante murag di mo jud mingon og after 3 years na mahitabo, after 5 years, murag annual, manjuli kada school year, manjuli naan dito sa itong classroom. Bisa kung saan pa nato ka mag-interventions. Maunang, naay mga modern kanang procedures or methods kung saan dito pag-deal ani mga bata. So, ang mayo ding balita mga teachers kay ang mga Dota o uban pa nga mga games, i-appeal na siya sa ASEAN, i-appeal na sa kuan. So, mo lagi na di jud mo dyan sa estudyante nga dili kaayo nindot og performance sa formal education pero kuan mo multiple intelligences. Yes, that's the concern. Yeah. Mana sa AI murag connected na siya. Yeah, it should not be discriminatory. That's the issue with the ISO that we had just last it was then I think 29:30, October 29:30. Muna ang issue na to nga ang atong admission sa BISO is discriminatory. We do not have basis of aligning our qualifications of the requirements of our applicants. There should be a legal basis. No? Sobra na kahit naka-stricto, but then the reality is still naapatay ihapoy gidawat na even though wala pa nakapasar sa ato ang cut-off na admission na percentage. So it was not able to, we were not able to hit, no? And even aligned with the manual as to the applicable legal requirements. So mo na siya na revisit ang ISO na to that will be by December 6 on the matter of medical admission in particular, no? Because there has been item notice, i-relate mo na to sir, kay BISO is concerned for this because as the former dean of the college, it cannot be denied that there were applicants, entrants that were really willing to be admitted in the graduate studies, but then their score didn't warrant. So, nahitabo, murag critical po sa kung saan, especially if that will be endorsed by higher authorities. Murag po question ko ka kay ignore man ka nga subject na. So may gibasihan nimo ana ma'am, kana may muhang cut off na passing. Unya, it's reflected in the manual, but the manual was then questioned. Kay sobra na kahit lang nahitabo, random sampling in reality. Na-adjud na ginawat mo wala, no? Anong sobra na punta ka, kuan ba? Humane. Niwa punta ni follow sa ato wala to gi-revisit, gi-align sa atong gi-establish na manual. Sobra na ka-stricto, no? We just have to think that everything that we have to perform, it should align with the applicable legal requirements. Everything should be approved. Mumita na, usually, my strategy na po, aron dito mawawan, magdata sa ito ang letter of request and communications to the authority. My strategy, most of the case, I have to initially have a verbal kanang permission. O positive na may lahat ang mo. If positive ang approach, maayo kayo ang iyang kuan,
go. Pero may nga nagkanidaan, nalang pag-go. Kay, at to palang daan sa approval, question na ka. So, muna siyang technique, do not insist. Do not insist yun, kaya they are in authority man. Wait until you become. No, so, it's not really easy to handle a seminar or a training. But as educator like you, the future leader in the academy, musugot kong sabi, you will be the one to facilitate in the activities like this. No? There will be time nga random ka nga wadiha ang imuhang the highest in authority, automatic ka nga bisag wa ka nag-prepare, ikaw jud mo speak randomly. Ikaw jud mo speak dayon why bisan lang outline, no? Nya matubang na kay tawag mo yung pangan dahil because part of your job na. Most especially if you are to replace the higher authority, no, as a representative. So time will come, murag anad-anaron na nyo yung kagalingon. Kaya mo na dyan na siya. Kay enter man ta, stila man ta, no? So, the learning that we will be acquired, it's not actually be developed in a one night stand. It should be experience niya magi pagitaog failure. Daghan pa kay failure jud mo. But what is important, and every failure, mubangon jud ka. Niya mo learn. No? Willing to listen advice from those who are already seasoned and experienced. Abot ako na sa imong panahon, no? Kaya pabalik naman po ng tanan. So that's it. No? So, in organizing an activity, I think we follow na sir, no? We draft first, and it should be taken from you. It should be fitting to the need of the group of attendees. Dili lang okay, di mo naman kung nag-follow na mo kanira niya. Ang possibility kay dili siya mo fit sa attendees niya. One thing is, ang atong first intended learning outcome na sir kay UBE naman ta. No, so ang atong kasagaran na pagkuano kanang objectives, learning objectives, but the latest nga kuan trend is outcomes UBE na ta, intended learning outcomes. So we have to develop intended learning outcomes. Kasi gusto na to ma-learn on that particular training, ma-acquire sa atong attendees. So that is to be reflected, Sir Damarco, in your training design. Yeah, it should be smart, sir. Kaya mo po na yung number one na question, kaya maging mo na taog objective. Objective lang, unya, really siya measurable. No? It should be smart, specific, measurable, attainable. Realistic, time bounded. Within, ang iyabang na objective, outcome, makuha na to within that span. Makuha na to within that span of time. So, usa na siya nga point na to i-consider, sir, a minimum of at least 3 intended learning outcome for that particular activity. That will hone in particular aspects, no? Ang cognitive, psychomotor, and affective domains. No? 3 domains. Ato na siya consider. Okay, so that's it. Okay, so TNA is an assessment of needs. By the way, kung especially mga ka na mo aspire to become master teachers, ang ato ang sentro sa itong concentration kay Suldura. Pero maura ba din trabaho o MT kag mag-design? Research. Mga research, mag-design. Maghimo magkaupuan, mag-design kag mga inahin, kada sa imong mga sakop. Kato yung gibuhat, I really kanang appreciate it kay na ako'y nagsugod ako basa, no? Kanang fitting, some really have a very comprehensive projection of their as the head of the office. So, at least, nalipay ko ng tuwan ba, nakasugod na mo, no? You have already in your mind on how to do it. But what is important, na you will be guided with this plan. Kaya nalaka na nga plan God, na kay target, it would be easy for you to implement.
Yeah, it should be approved by the committee. Dili lang kay plan nara dire. It should be By put action. in writing. And it should be approved by the committee. Okay, as a continuation, PMA considers the skills, knowledge, and behaviors that your people need and how to develop them effectively. So it should be undertaken at 3 levels: organizational, team, or departmental level, or individual level. So there are some questions. Ato na lang ng some questions kay murag ato naman ang nakuan. What? So your TNA will include answers to these questions. What are our business goals? What skills do we need to meet these goals? Wala na siya nga ma-reflect dito sa ato ang training design ng mga questions. Yeah, there are methods that can be used to identify learning needs. Wala na itong gisunod itong paghimo nato sa ato ang mga questionnaire kuno Analysis of existing strategies and plan to identify what skills are needed for delivery. Yeah, di ba? Kaibaw naman ta ni questionnaires, ta ni interviews, kaibaw naman ta ni focus groups, kaibaw na ta niya. So mana siya ang structure. So skills needed, recruit, outsource, na training needed. Dili siya sa DepEd nga focus sa uban nga institution kanang bisag business baron, corporate baron, sa ana kasagaran nga buhaton nila. So, a key tool for identifying training needs at this level are appraisals or performance reviews na ato karon IPCRF sa teachers unya OPCRF sa mga principal. So, adto magbase tanan ang imuhang performance sa tibok tuig. Kanang gitawag man sa unang appraisal sheet man to sa una nya giusog na karon. Yeah, it provides an opportunity to review work objectives for the previous year and agree objectives for the year ahead. So, naadyo na sila comparison. Think about how you can support your staff. Mao na siya, o na-mention din ni Ma'am tong SMART. SMART is a way of checking that your objectives are clear. So, naaman na nato mga teachers, paghimo sa ato ang mga lesson plans, dapat mo-follow ana. Okay? So, another set of questions for your personal development plan. Mao na siya nga mga questions. Hindi mo naman lang. Hindi mo na. There are areas to consider when prioritizing. So, mao na tong Sir, daghan balik sa ang to katong concern. O, Kana. na-answer ba na sa ato yung imo? Okay. What do you want to get from your work? Everybody ko no think kung na-target ba ni. What are your strengths? Diba? So, pag grado-grado ninyo adto kay og kuan ka ani, so katulad jud imuhang dili kayo ka na strength mo kay imuhang i-checkan. What areas would you like to improve? Mo na mga questions. Why reaction ha sa mga questions? Where would you like more responsibility? What is preventing you from developing as you would like? Personal development. So, grabe, ayo-ayo jud ato ang kuan. Ato ang personality. Which interests or talents would you like to develop? Professional Mato may or come up personal. to magaman ra mo ko itong kuan 3 major nga gidaog sa ato ang ipapilian. And how do you like to learn? What skills or experience would allow you to feel more confident at work? Mo jud nang matter jud nga kung mopilit ang resource speaker kana jud ang pinaka the best na jud. So daghan ta gipilian pero ari man dito sa best pero affordable. So lagi man mo mga sukli na mo nga mo basta DepEd. Napay daghang undead. Okay. So mo ni siya inig na natong mga categories sa angay nato ipapilian ninyo, i-prioritize na to siya og asa jud ang tuig kuhaon. Yeah, some of the methods you could consider are mo ni siya. Naiman ani mga dinagko na ni sa tanan. Ani mga in-house courses, mga action learning na amri nato sa DepEd action learning. External training courses, conferences and events, e-learning kanin tinindot no? Mo gamit na taani. Oh, nanaman taning books and journals, coaching, mentoring, kaning shadowing, murag wala pa kayo na practice sa DepEd. Kanirang mentoring o coaching may kuan. Okay, so mga other methods for training assessment can be in 5 below. So evaluating the reaction of participants, mao nang na-adjunct type na gihimo man usa sa among committee kita maghimo sa evaluation process.
So evaluation from the speaker, Oh, the so food, the sa venue, venue. tanan, and overall. and then they are assigned to choose their own tool, ma'am. Sila na Aron ma-evaluate yung tanan kay aron mahimo na siyang kanang basis for the next You're going to have a portfolio for all of our activities. na po yung documentation. So, Na nag-report ka na katong imuhang CD, so mo CD ang imong video sa imuhang pag-report o niya ang imong documentation sa apo-apong inig ka seminar. Mo na po may committee for documentation and narrative report. So, Narrative report Oh. na. Okay, so accordingly, education is not preparation for life. Education is The life life itself. Do you agree? Yes. Okay, so mo na ang mga references nga gigamit. Okay, so mato siya dili naman ko kaayo ko ang report kay ato namang nahimo ang process uban. So mura na naman tong refresher. O nay handouts nya anya ra kay kanang to sa community ba. Basta nay handouts ana po kay mga sample dito o kanang tool aside from the tool atong gigamit na koy gi-print na sample sa mga tools on how to kuan kanang make a questionnaire o unsay ang i-prioritize ninyo nga needs sa inyong mga tao. Okay? That would be all. Thank you very much.